Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Premanande. Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Chinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krish
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I don't hear myself. I don't hear myself. Very sweet, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba. Nitai Gaura Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Nitai Gaura Hare Ba. शोभा की बात जया जया गोरा चंद आरती का शोभा जाना बेटा बने जगमन लोभा जाना
गौरांगे आरातिक शोभा जग जन मन लोभा गौरांगे आरतिक शोभा जग जन मन लोभा गौरांगे आरतिक शोभा जग जन मन लोभा गौरांगे आरतिक शोभा जग जन मन लोभा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल किबा दक्षिणे निताय चान वामे गदधारा किबा श्रीनी वसचत्रधारा किबा बसी আছে गौरचान रत्न से मसाने আছে गौरचान रत्न आरती करे ना ब्रह्मा आदिदेव गाने शिवनरा हरियादि कोरी चमरा दुलाया संजय मुकुंद वसु गौषादि गाया संजय मुकुंद वसु गौषादि गाया शिव शंकर बजे घंट बजे बजे करताल
उजाला गाला देशिवाना माला गौरी जलमाला गौरी जलमाला इवा शिवा सुखाना राधा प्रेम गादा भगति विनोदा देखे कौरर संपादा शिव जय जय गौर चंदे आरती कशोभा Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Sundara Radha Shama Sundara Radhe Jaya Jagana Jaya Jagana Jaya Baladeva Jaya Subhadra Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachanine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatadishitainine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Everyone Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva 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 Gatiranyata Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Radha Gopinath, Radha Kicha Gopinath Radhe. Jaya Jagana, Jaya Jagana, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Namaste Nara Shringaya. Namaste Nara Shringaya. Prahlada Lada Daine. Yanyakashi Purvakshaha. Shilatanka Nakhalaye. Ito na Shringa Parato na Shima. Yataya Toyamita to na Shima. Bahe na Shima, Hidaye na Shima. Naira Shringamadim Sharanam Prapade. Avakara Kamalavare, Nathama Bruta Shringam. Dalita Hiranyakashipu Tanuvringa. Keshavadita Nara Hari Rupa. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Sita Nara Hari Rupa. Jaya Jagadisha Hare. Keshavadita Nara Hari Rupa. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Keshavadita Nara Hari Rupa. Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha Dev, Jaya Narsimha
Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Shri Nrsimha Bhagwan ki, Prahlad Maharaj ki, Jai Gaur Premanande. We'll now offer obeisances by leaning down, touching our forehead to the ground. Jaya Nityalila Pravishto Vishnupat Paramhans Shri 108 Shri A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya, BBT founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. राधा कृष्ण मिलित तनु विप्लम्ब विग्रह श्री गौर सुंदर की जाए. श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जाए. श्री मथुरा वृंदावन धाम की जाए. गिरि गोवर्धन की जाए. श्री श्याम कुंड श्री राधा कुंड की जाए. श्री राधा क्षीरचोर गोपीनाथ की जाए. श्री जगन्नाथपुरी धाम की जाए. श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्रीमती सुभद्रा महारानी की जाए. भक्ति विघ्न विनाशकारी नृसिंहदेव की जाए. प्रहलाद महाराज की जाए. तुलसी महारानी की जाए. गौर प्रेमानंदे हरि बोल. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale. Srimate Bhaktivedanta Swami iti namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Request everyone standing at the back to please find yourself a place to be seated. If you'd like, you can also go to the balcony upstairs. You can get a better aerial view of the entire session. But for others standing at the back, we kindly request to please have a seat. We would like to get started with today's program. And everyone sitting, please slide a bit forward. Everyone, please, if you can just slide in a few inches forward. Thank you very much. Request everyone to kindly settle down, especially the devotees at the back. Thank you all and welcome to our weekly Sunday program at ISKCON Toronto. Any of you here for the very first time or maybe the second, third? Okay, I see a hand here. Anybody else? Okay, a lot more. Let's show some appreciation for all the newcomers. We welcome everyone, especially those of you here for the very first time. Thanks for being here this evening. So just so you all know, this is a weekly Sunday program. Every Sunday between 6 and 8:30 p.m., we have our weekly Sunday feast. So the schedule is usually 6 to 6:30 is the Aarti, followed by a spiritual discourse by different guest speakers and from speakers from within the community. And around 7:20, we'll be serving a vegetarian feast for everyone, all participants. And the last and final Aarti of the day will be at 8 p.m., 8 to 8:30. So you're most welcome to attend every Sunday for various programs by different speakers with a lot of kirtan and prasadam. So before we get started today, we just want to let you know
that the month of July, which is little more than a month away now, we have the biggest annual celebration known as the Rath Yatra. How many of you attended the Rath Yatra in the past? Everyone? That's it? Just few of you? Okay, so this year again, it's our annual celebration, 51st Rath Yatra celebration in the city of Toronto, which will be happening in the weekend of July 15, sorry. And it's a 3-day festival with a parade on the Saturday. And there will be some program, arts and culture, free vegetarian feast at the Center Island on both Saturday and Sunday. And on the Friday, we will be having a 12 hours of kirtan happening here at this same venue where you're all seated. We'll be having kirtan from different kirtan leaders around the world and from within the community. So we just want to let you know about this upcoming festival, and this festival is usually being supported by the community members, and we seek your support and assistance in organizing this festival. So if any of you are interested in volunteering, you're most welcome to visit our website, festivalofindia.ca, so that you can sign yourself up for volunteering. An easier way to support for the festival is also by donating towards this festival. We are looking to raise close to 200,000 for this year's celebration. And you might be wondering where we spend this much, but just to put up a festival at the island takes a lot of efforts. Parade on the Yonge Street with 3 40-foot chariots, and we'll be serving a vegetarian feast for over 40,000 guests over 2 days, over the weekend. So we require lots and lots of support from you. If you would like to support, please visit the front desk. We'll be happy to share more information with you. And we also want to thank our sponsor for today. Today's Sunday feast sponsor. You will get the feast close to 7:30 p.m. But we just want to acknowledge the sponsor for today. The Arora family is sponsoring for their son, Ahan Arora, who celebrated his birthday last week. So we're just going to chant the Mahamantra thrice, and then we'll pass it over to the speaker for today. So on the count of 1, 2, 3, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Yes, that concludes thrice. So thank you all. We also want to take a quick moment to thank the cooks for today, which was led by the Rath Yatra organizing team, headed by Kamlakanta Prabhu and his wife in the kitchen today. So let's show some appreciation for all the wonderful cooks. So usually we announce towards the end, but we just want to get some more time with the speaker for today. So we'll be having the class go all the way till about 7:25, 7:30 p.m. So before that, today's class is going to be one of its kind. We have, as you can see, there are 2 speakers. You might be wondering there are 2 speakers, but there's going to be 1 speaker and 1 translator. Yura Prabhu is going to be translating today's discourse. And we have a special visiting guest, Vatsala Prabhu, who's going to be speaking in Russian today. So the seminar will be in Russian, but not to worry. We will be having our live translator led by Yura Prabhu. He's going to be introducing the speaker for today as well. But please join me in welcoming both Vatsala Prabhu and Yura Prabhu for today's session. Hare Krishna. I'll just briefly introduce Prabhu. So Prabhu is a disciple of His Holiness Srila Radhanath Swami, and he joined the movement 30 years ago in Russia. He has been traveling around the world and preaching to both devotees and non-devotees, conducting seminars on different topics. He is also doing guided tours in holy places in India, in different places. And he has also written a book on the structure and main concepts of Bhagavad Gita, as well as has
a seminar on the deep meaning of topics from Bhagavad Gita. So without further ado, let's pass it to Vatsala Prabhu. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Chanda Vallabha Giri Varadari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Перед тем, как мы начнем читать из Шримад Бхагаватам, я хотел сказать пару слов. Before we start reading from Srimad Bhagavatam, I would like to say a few words. Для меня большая честь сегодня для вас читать из Шримад Бхагаватам. It is a great honor for me to read to you from Srimad Bhagavatam. Я впечатлен вашим энтузиазмом. I'm impressed by your enthusiasm. И я прям чувствую себя как в Дхаме. And I feel myself like in Dhamma. Спасибо вам большое за эту атмосферу. Thank you very much for this atmosphere. Мы почитаем из 4-й песни Шримад Бхагаватам, 30 глава, текст номер 8. We'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapter 30, verse 8. Этот стих объясняет, каким образом сделать мир во всем мире. This verse explains how to make peace in the world. Ну или как минимум научиться правильно общаться с вайшнавами. Or at least how to learn properly associate with devotees. Варам вринидвам бадрам воюяме нрипанандана саухардена притхак дармасту штохам саухриденава. Translation. The Supreme Personality of Godhead said,
My dear sons of the King, I am very much pleased by the friendly relationships amongst you. All of you are engaged in one occupation, devotional service. I am so pleased with your mutual friendship that I wish you all good fortune. Now you may ask a benediction of me. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Since the sons of King Prachanabhartishat were all united in Krishna consciousness, the Lord was very pleased with them. Each and every one of the sons of King Prachanabhartishat was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. In the material world, such unity is not possible. Even though people may officially unite, they all have different interests. In the United Nations, for instance, all the nations have their particular national ambitions, and consequently, they cannot be united. This unity between individual souls is so strong within this material world that even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leaning towards material things. Actually, in Krishna consciousness, there cannot be two opinions. There is only one goal, to serve Krishna to one's best ability. If there is some disagreement over service, such disagreement is to be taken as spiritual. Those who are actually engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead cannot be disunited in any circumstance. This makes the Supreme Personality of Godhead very happy and willing to award all kinds of benediction to His devotees, as indicated in this verse. We can see that the Lord is immediately prepared to award all benedictions to the sons of King Prachanabhartishat. Намо Вишнупадая Кришна Приштхая Буталиши Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Девы Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатьяде Шатарине Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Шримад Бхагаватам является Амала Пураной, безупречной Пураной. Srimad Bhagavatam is Amala Purana, the ideal Purana. И Пурана, слово Пурана, обычно переводится как исторические хроники. And the word Purana is normally translated as historical chronicles. То, что было когда-то давно записано, вот это вот Пурана. Something that happened a long time ago and was written down, this is Purana. Но в действительности определение Пураны в том, что это истории, которые случились давно, но актуальны и сейчас. But in reality, the definition of Purana is the stories that happened a long time ago. However, they are also applicable nowadays. Раньше историки не записывали все подряд. In the past, historians didn't write everything down. Я имею в виду ведическую культуру. I mean the Vedic culture. Вы только представьте, сколько всего произошло с начала творения. Just imagine how many things happened from the beginning of Вот creation. если все это записать, это же кому это надо вообще? If everything would be written, who even needs all of that? Даже историки не смогут запомнить все эти даты. Even historians wouldn't be able to remember all these dates. Поэтому в ведической культуре не записывали все подряд. Therefore, in the Vedic culture, not everything was written down. Записывали только то, что имеет ценность для всех будущих поколений. Only that has value for the future generations was written down. И уникальность этих историй, которые описаны в Шримад Бхагаватам, And the uniqueness of all the stories that are described in Srimad Bhagavatam, они описывают опыт людей, которые получили возможность непосредственно созерцать Бога. they describe the experience of people who had the opportunity to witness the Lord directly. Вот вам приходится приходить в храм.
So you have to come to the temple чтобы повидаться с Богом. in order to see God. И вы даже что-то ему говорите, просите его. You even ask him and tell him something. Но кто его знает, он доволен вами или нет? But who knows, is he pleased with you or not? Я не знаю, может, кому-то он и говорил, я так доволен тобой, что готов исполнить любое твое желание. I don't know, maybe he told to someone that I'm so pleased with you that I'm willing to fulfill any of your desires. Кому вот так Бог говорил лично? Whom did Lord tell this in person? Он говорит, я доволен тобой, супер вообще живешь. I'm so pleased with you, you live so greatly. Вот твои вот пирожки, которые ты принес, мне очень нравятся. Well, so your samosas that you brought to me, I really like them. Кому так говорил Бог? Did the Lord tell to any one of you? А? А вот прочетам Бог вот так сказал. But the Lord told this to Prachetas. Ну вообще сами подумайте, вот что можно сделать такое, чтобы Богу понравилось? Just think about it. What can be done so that the Lord would like it? Но чего ему там в духовном мире не хватает? What is he lacking in the spiritual Ну world? что, ему там без ваших самос не проживет, что ли? Can't he live there without our samosas? Вы думаете, Ешода не делает для него самосы? Don't you think that Mother Yashoda is not making samosas for him? Там хорошие продукты вообще. There are good ingredients inside. Как сделать так, чтобы Кришна сказал, мне так нравится то, что ты делаешь для меня? How to make in such a way that Krishna would tell you, I'm so pleased how you are doing this to me. И я готов исполнить любое твое желание. And I'm ready to fulfill any of your desires. Хотите узнать, как так сделать? Would you like to know how to do that way? Надо учиться у прачетов. You have to learn from Prachetas. Поэтому Пурана, это история из Пуран, которую мы читаем. Therefore, this is the story from Puranas that we are reading now. Хотя она произошла много-много лет назад. Although it occurred many, many years ago, Она актуальна для нас. it is applicable nowadays to us. Потому что мы тоже хотим, чтобы Кришна сказал, я так доволен тобой, что я хочу исполнить любое твое желание. Because we also want that Krishna tell us that I'm so happy with you that I'm ready to fulfill any of your desires. И как у прачетов это получилось? How did Prachetas do it? Отец их, Прачина Бархишат, Their father, Prachina Bhartishat, отправил их совершать аскезы. sent him off to do the austerities. Сейчас, когда молодые люди взрослеют, родители отправляют их учиться в университет. Nowadays, when young people grew up, parents send them to study in universities Для того, чтобы они обрели квалификацию зарабатывать деньги. in order for them to get qualifications to earn money. В ведические времена царь In Vedic times, the king отправлял своих сыновей совершать аскезы. sent his sons to perform austerities Для того, чтобы они научились быть праведными людьми. so that they would learn to be pious people, Для того, чтобы они научились править своими людьми, своими подданными по-божески. in order for them to learn how to rule over their people in a godly way. Для этого нужно, чтобы у них было правильное сознание. Therefore, the right consciousness is required. И он отправил их совершать аскезы, и по дороге они встретили своего духовного учителя. So he sent them to perform austerities, and on the way they met their spiritual master. Их духовный учитель – это Господь Шива. Their spiritual master is Lord Shiva. И он дал им мантру. And he gave them mantra. И он дал им класс в Шримад Бхагаватам. And he gave them Srimad Bhagavatam class. И он объяснил им, кто такой Бог и как к нему надо обращаться. And he explained who is God and how to refer to him. И они стали много-много лет совершать преданное служение. So they started to perform devotional services for many, many years. И чтобы никто не отвлекал их от этого преданного служения, And in order for them not to be distracted by anyone from this devotional service, чтобы не отвлекали вот эти вот гаджеты, вот этот интернет, вот эти звуки, которые там вот, да, so that the internet or gadgets or all those sounds over there wouldn't distract them, они нашли тихое место they found a quiet place под водой. under the water, Потому что под водой там никого нет больше. because there's nobody there underwater. И они, значит, затаили дыхание So they hold their breath, и много-много лет там находились. and many, many years they stayed there.
Но самое интересное, But the most interesting, это то, что их было 10 человек, it was 10 of them, и они все десятером занимались преданным служением, and all 10 of them were engaged in devotional service, и они умудрились не поссориться. and they managed not to argue with each other. Есть у вас такой опыт, когда вы начинаете что-то делать с преданными, да? Do you have such an experience when you start doing something together with devotees? То возникает много нюансов. A lot of issues arise. Есть такой опыт? Do you have such experience? Или когда вы живете в семье с преданными, Or when you live in the family with devotees, периодически возникают ссоры. sometimes the clashes happen. Клачес, да. Но вот они сидели под водой, So they were sitting under water. их было 10 человек, It was 10 of them, они долго сидели, and they sat there for a long time, и они не подрались. and they didn't fight. Это редкая удача. It's a rare fortune. Это настолько было для Господа удивительно, It was so fascinating to the Lord что Он появился прямо там в воде. that He appeared right there underwater. И сказал: ребята, ну вы даете вообще. So He said, guys, you are doing something unbelievable. Вы прям как в духовном мире живете сейчас. You live like in spiritual world. У нас тоже в духовном мире никто не ссорится. In our spiritual world, also no one fights there. Поэтому я готов исполнить любое ваше желание. Therefore, I'm ready to fulfill any of your desires. И вот секрет того, что Бог им доволен был. So the secret in order for Lord to be happy about them Это то, что они служили Богу вместе и не поссорились. is that they were serving Lord together and they didn't have arguments, Вот клачес. didn't have clashes. И это трудно. Знаете, почему трудно вместе что-то делать и не поссориться? Do you know why is it so difficult to do something together and not to fight? Я вам сейчас объясню. I will explain you now. Потому что индивидуальность Because the personality or individuality и единство and unity, несовместимые вещи. they are unconnectable. Or, Unconnectable. Потому что индивидуальность – это означает, что у меня есть особенности, которые меня отличают от других людей. because the individuality means that I have certain nuances that make me different from other people. Кто-то любит на завтрак гречку, Someone likes buckwheat for breakfast, а кто-то любит чапати, and someone likes chapati for а breakfast. кто-то любит фрукты. Someone likes fruits. Понимаете? Do you understand? И если кто-то говорит: сегодня будет на завтрак фрукты, And so if someone says, today we'll have fruits for breakfast, а у вас, я знаю, в семьях по много человек, and I know in your families there are many people normally, если будут только фрукты, if there will be only fruits, то какие-то члены вашей семьи будут в истерике. so some of your family members will be in hysteria. Они будут кричать: где гречка? They will start yelling, where is buckwheat? Понимаете, сразу проблемы. Индивидуальность значит разница есть. See, there is instantly the problems. So individuality means difference. И так как мы все здесь индивидуальности, And therefore, since everyone is here an individual, мы не одинаковы. we are not alike. Единство означает одинаковость. Unity means to be alike, the same. Единство означает на завтрак только гречка. Unity means for breakfast only buckwheat. Индивидуальность означает у всех свои представления, что должно быть на завтрак. Individuality means there are different understandings of what should be there for breakfast. И каким образом индивидуальности могут сохранять единство? So in what way the individualities can maintain unity? Есть три варианта. There are three options. Хотите узнать? Would you like to know? Первый вариант. First option. У нас будет, давайте вот мы сейчас друг с другом, вот вся наша команда будет единство.
So our whole team will be unity. Вот я решил, чтобы у нас здесь вот единство возникло. So I decided that unity appears here. И вот первый вариант, чтобы у нас единство возникло. So the first option for that unity here, Вы должны все делать то, что я вам говорю. you have to do everything what I tell you. У нас должно быть одно мнение, мое. Everyone must have one opinion, my opinion. Вы должны сотрудничать со мной. You have to cooperate with me. То есть делать то, что я вам говорю. So do what I tell you. Я думаю, вы каждый пробовали такое единство. I think each one of you tried this type of unity. Когда вы начинаете заставлять других людей делать то, что вы хотите. When you force other people make what you want. Ну, как я там, иногда подкупаем людей, Sometimes I bribe people. иногда пугаем людей. Sometimes I make them fear. Если ты не будешь делать, что я тебе говорю, я тебя побью. If you won't do what I tell you, I will beat you up. Если ты будешь делать то, что я тебе говорю, я тебе куплю велосипед. If you will do what I tell you, I will buy you a bicycle. Или даже iPhone 14. Or even iPhone 14. Попадали вы в такое единство, нет? Did you happen to be in such a unity? А делали вы такое единство с другими? Did you do this? Did you apply such a unity to others? А? Классно же, да? Isn't it great? Great, no? Знаете, что люди потом делают с таким человеком, который такое единство делает? Do you know what other people then do to the person who is making such a unity? Они делают революцию They do a revolution и начинают бить этого человека. and start beating him up. И этот побитый человек And this beaten up man говорит, какие вы все противные. says, oh, you're so disgusting. Я не хочу с вами общаться. I don't want to associate with you. Вы не умеете общаться. You don't know how to associate. Я буду один. I will be alone. И такой человек закрывается у себя в комнате, So this person locks himself up in the room и у него единство, and he has unity потому что он один. because he is by himself. Одна проблема. There's one problem. Скучно. It's boring. И когда ему совсем плохо становится, And when it's becoming unbearable for him, когда он чувствует одиночество, when he feels a loneliness, и он понимает, что надо ползти к людям, he understands that he has to crawl to people. и он предлагает другую уже стратегию. So he offers another strategy. Он понимает, что если я буду их заставлять, So he understands if he forces them, они опять меня побьют, и мне будет плохо. they will beat him up again and it will be feeling bad. Поэтому что он делает? So therefore, what does he do? Что вы делаете, когда оказываетесь в такой ситуации? So what do you do in this situation normally? Что вы делаете? What do you do? Заставлять вы не можете, побьют опять. You cannot force, they will beat up you again. Договариваться. Negotiate. Мы начинаем договариваться. We start negotiate. Вин-вин. Win-win. Ты выигрываешь, я выигрываю. You win, I win. Я удовлетворяю твои желания, ты удовлетворяешь мои желания. I satisfy your desires, you satisfy my desires. Сегодня мы будем есть гречку, а завтра мы будем есть фрукты. Today we will eat buckwheat, tomorrow we will eat fruits. Вот такой сценарий, So this scenario в этом мире in this world считается идеальным. is considered to be ideal, perfect. Если люди начинают вот так договариваться, это говорит хорошие отношения. If people start negotiating in this way, that means it's good relationships. Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что так устроена Организация Объединенных Наций. In this purport to this verse, Srila Prabhupada explains that this is how negotiations work with the United Nations. Они договариваются. They negotiate. Но обратите внимание, что когда вы договариваетесь с другим человеком, вам что-то нужно от него, а ему что-то нужно от вас, и вы договорились, But notice when you agree with each other, if you know fulfill each other's desires, в этом единстве есть одна проблема. in this unity there is one problem. Как только у вас пропадает
как только пропадает основа ваших отношений, as soon as the base of your relationship disappears, ваше единство разваливается. your unity breaks apart. Допустим, вы дружили с каким-то человеком, потому что у него были деньги. For example, you were friends with someone because he had money, Или потому что он давал вам нефть. or because he was giving you the oil, Или поставлял iPhone 14. or was supplying iPhone 14s. Но как только у него айфоны закончатся, But as soon as iPhones finish, да, финиш iPhone, понимаете? Финиш. do you understand? Finish iPhone. Да. После этого, тогда наше единство разваливается. And at that time, our unity breaks apart. Поэтому это не настоящее единство. Therefore, this is not the real unity. Так мы разобрали с вами 3 варианта единства. So we spoke about 3 unity options. 3 варианта, которые доступны в этом мире. The 3 options that are available in this world. Первый вариант – это когда я один остаюсь. So first one is when I am left by myself. И поэтому у меня единство. Therefore, I have unity. Но это скучно. But this is boring. Второй вариант Second option, – я заставляю других делать то, что я хочу. I force others do what I want, Но потом меня бьют. but then I will be beaten up. Третий вариант Third option, – мы договариваемся с человеком. we negotiate with each other. И пока наши интересы совпадают, у нас есть единство. And as long as our interests match, we have unity. Но есть еще один, 4-й вид единства, But there is also another one, the fourth option for the unity, который существует только в духовном мире. that exists only in the spiritual world. Но вайшнавы пытаются это единство воплотить также в материальном мире. But Vaishnavas are also trying to implement this unity in the material world, Хотя это непросто. although it is not easy. Но я вам расскажу, что это за 4-е единство. But I will tell you what is this, the fourth unity. Представьте себе духовный мир. Imagine a spiritual world. В духовном мире еще больше разнообразия, чем мы видим в этом мире. The spiritual world has even more diversity that we see in this world. У Кришны есть друзья, Krishna has friends которые хотят, чтобы они вместе пасли коров. that he wants to be the shepherd of the cows together. Да. Есть гопи, There are gopis которые хотят, чтобы Кришна ночью танцевал с ними расалилу. that want that Krishna dances Rasalila with them. Есть Нанда и Ишода, There is Nanda and Yashoda которые хотят, чтобы Кришна был дома, и они кормили его сандешами. that want that Krishna to be home and then they feed sandeshas to him. Каким образом гопи, пастушки и Нанда с Ешодой не дерутся друг с другом? In what way Nanda, Yashoda, gopis and cowherd boys don't fight with each other? У них же разное понимание, как служить Кришне. They have all different understanding how to serve Krishna. Одни хотят с ним пасти коров, One want to заниматься коровами. take activities with the cows. И им там девчонки не нужны. They don't need girls there. Им не нужны, там не нужна Ишода. They don't need Yashoda there. Однажды Ишода хотела пойти вместе с Кришной пасти коров. So one time Yashoda wanted to come herd the cows with him. Кришна схватился за голову. Krishna, grabbed his head. Как мы там будем с друзьями играть, если Ишода будет с нами? How will we be able to play with friends if Yashoda will be with us? Гопи хотят с Кришной танцевать, и там пастушки не нужны. Gopis want to dance with Krishna and they don't need cowherd boys there. То есть у каждого из них свой способ служить Кришне. So every one of them has their own way of serving Krishna. Как они не дерутся? How do they not fight? Why? Yes. Они все хотят не так, чтобы они все хотят не то, чтобы было так, как они хотят. They all want not in the way how they want it. Они хотят, чтобы Кришна был счастлив. They want that Krishna be happy. И если Кришна хочет сейчас
танцевать раса-лилу, And if Krishna wants to dance Rasa Lila right now, то пастушки не устраивают революцию. so the cowherd boys don't make the revolution. Они хотят, чтобы Кришна был доволен. They want that Krishna be happy. Если он хочет пасти сейчас коров, If he wants to herd the cows, то Ешода и Нанда отпускают Кришну пасти коров. Yashoda and Nanda let him herd the cows. В этом мире In this world, у каждого на первом месте for everyone on the first place, стоит мои желания. there are own desires. И я служу Кришне так, как мне хочется. And I serve Krishna how I want it. Но в духовном мире на первом месте стоит желание Кришны. But in the spiritual world, the desire of Krishna is on the first place. И они служат Кришне так, как Он хочет. And they serve Krishna how he wants it. Поэтому они могут договариваться. Therefore, they can negotiate. И каким образом мы можем воплотить эту идею в этом мире? So how can we apply this idea in this world? Конечно, очень сложно сделать так, чтобы во всем мире люди этот принцип приняли. It is, of course, very difficult to make it in a way that all the people in this world would accept this idea. Но, по крайней мере, те, кто практикует вайшнавизм, However, at least those who practice Vaishnavism могут попробовать этот принцип в своей жизни реализовать. can try to realize this idea in their lives. И как он выглядит для нас? And so how does it look for us? У каждого из нас есть свое понимание и своя индивидуальность. Each one of us has their own individuality and understanding. Есть свое понимание, как я могу служить Кришне. Everyone has their own view on how to serve Krishna. Но чтобы мы не подрались, But in order for us not to fight, для этого нужно согласовывать свои желания служить Кришне, we should be согласовывать свои желания. Для этого нужно, we have to для этого нужно confirm. and for this we have to confirm our desires to serve Krishna С духовным учителем. with the spiritual master. Как окончательным решением, And- как мы будем служить Кришне сейчас, And the final decision how we will be serving Krishna right now является духовный учитель. is the spiritual master. И духовный учитель проявляется в этом храме And the spiritual master is manifested in this temple как руководителя этого храма. as a leader of this temple. И если мы будем сотрудничать друг с другом And so if we cooperate with each other на основании того, как нас направляет лидер, on the basis on how leader directs us, тогда мы сможем договариваться. in that case we can negotiate. И это сложно, It is difficult потому что у каждого из нас есть привычка делать то, что именно нам хочется. because each one of us has a habit to do things in the way that I want it. Но когда человек согласует свое желание с тем, что говорит нам представитель Кришны, But in those cases, when a person confirms his or her own desires with what представитель Кришны, what the Krishna's representative says, это называется смирение. this is called humility. И именно это привлекло Кришну в служении прачетов. This is what attracted Krishna in Pracheta's service. Если бы прачеты занимались служением индивидуально, If Prachetas would serve Krishna individually, то, может, Кришна не пришел бы к ним. maybe Krishna wouldn't have come to them. Но так как они делали это вместе, But because they were doing it together, и они делали так, как им сказал духовный учитель, and they did it in a way as the spiritual master told them, то Кришна был впечатлен их смирением Krishna was impressed by their humility. и сказал, что я доволен вами. And he said that he is happy by them.
Я готов исполнить любое ваше желание. and I'm ready to fulfill any of your desires. И знаете, Прачета, они хорошую вещь попросили. And you know, Prachetas asked for a good thing. Не iPhone 14. It is not iPhone 14. No. Они попросили прему They asked for prema и возможность служить вайшнавам. and the opportunity to serve Vaishnavas. Спасибо вам за внимание. Thank you everyone for your attention. У нас есть 5 минут. We have 5 minutes. Если кто-то хочет спросить, If anyone wants to ask anything. значит, не надо ничего. So no need? No questions? Okay. So the question is, one way or the other, the conflicts happen. So how to get out of them? Если конфликты случаются между обычными людьми, If conflicts happen between all ordinary people, они идут в суд. they go to court. Если конфликты случаются между преданными, If conflicts are between devotees, они идут к старшему преданному. they go to a senior devotee. Но они идут особым образом. But they approach him in a particular way. Обычно к старшему идут. In order, normally, Обычно человек идет к старшему преданному normally a person approaches the senior devotee и ставит ему ультиматум. and makes an ultimatum to him. Он говорит, этот человек нехороший, He says, this person is not good, вы должны его наказать, you have to punish him, а я правильный. but I'm proper. И тот другой человек приходит с точно таким же ультиматумом. Both of them come with the same ultimatum. И вот таким людям помочь нельзя. И таким людям помочь нельзя. And it is not possible to help these people like Но this. если человек приходит к старшему преданному But if one approaches a senior devotee и говорит, у меня вот такая ситуация, and says, I have such situation, и я доверяю вам and I trust you в этом разобраться, to figure this out, и я приму ваше решение, and I will accept your decision, а если оба приходят в таком настроении, if both approach in such a mood, то тогда проблему можно решить. in this case the problem can be solved. Но если люди приходят с ультиматумом, But if people will come with this ultimatum, то в принципе им незачем приходить к старшему преданному, so technically there is no need for them to come to the senior devotee, потому что они не доверяют ему, because they don't trust him, потому что они сами считают, что они знают, как лучше. because they know themselves what's better. А когда оба правы, When both are right, то решения нет. then there will be no decision. Есть только fight. There's only fight. Окей, все, закончили. Thank you very much, Vatsala Prabhu, and also Yura Prabhu, because of whom we could understand what the speaker was mentioning. So let's show our appreciation for both of them for leading us into a wonderful discourse. Thank you, Yura Prabhu and Vatsala Prabhu again. So as we mentioned earlier about the up-and-coming Rath Yatra festival, just a couple of quick announcements before we have the vegetarian feast. We have a fundraising form here, which is available in the front desk. So essentially how it's worked in the past is we would have devotees take a form, and you can collect any funds or donation from your friends, family members towards this festival. You could put up their name, address, and other details, and we will be issuing a tax receipt for them. So this is a nice and easy way for every one of you to participate in this festival. So if you'd like, you're most welcome to visit the front desk to learn more about how you can also donate and participate in this festival. So we're now just going to pass it over
for a short video clip about the upcoming festival, and then we will have our feast in some time. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. So with a show of hands, who here has never been to Toronto's annual 12-hour kirtan? Everyone's been? No? Show of hands who hasn't. Okay, wow. So we're just going to play a little teaser video on what's to come. Are you ready, Toronto? The time has finally come. You do not want to miss this. You need to be here where the flow of bhakti will bring you to tears. This isn't just for one day. This isn't just for your listening pleasure. This is for your heart. This is for your soul. This is forever. It is time to immerse yourself. Kirtanyas from around the world will be descending on Toronto. So get ready. This is for you. Haribol! So who is ready for Canada's biggest Kirtan Festival on Friday, July 14th? So this is just the beginning of the 3-day Rath Yatra Festival. So you want to be here from 10 a.m. to 10 p.m. to soak in all the mercy and all the Kirtanyas that are coming from all over the world. So make sure you mark it in your calendars, invite your friends and family, and be here. When? Haribol! All right, now it's time for prasadam, so everyone can start lining up on that side. Haribol. Thank you.